Чатик, всем приветик. Как у вас делишки? Сегодня летим обратно путешествовать по Хогвартсу. Блин, у меня сейчас дома так атмосферненько. Смотрим мультики новогодние всякие. Блин, я, кстати, люблю перед Новым годом всякие мультики смотреть. Это по кайфу прям. Жалко, только снега на улице нету. Без снега все аннулируется. Все новогоднее настроение. Ну, это такое. Как бы снега не будет. Расходимся. Я посмотрела погоду сегодня и офигела чуть-чуть. Там, где сегодня +1, а через пару дней уже +8. Думаешь, точно ли зима? Или она уже прошла? Как по мне, она уже заканчивается. Я люблю, чтобы зимой был чуть-чуть снежочек. Чуть-чуть красиво. А что с микро? А что с микро может быть? Что с микро? Угу. А вот сейчас лучше стало или нет? Чё кряхтишь? Ты не так-то уж долго работаешь, чтобы кряхтеть. Блин, то же самое сделала что и вчера. И опять помогло. Я просто перекласснула, типа, с NVIDIA Broadcast на обычный, типа, и обратно на NVIDIA Broadcast. И вроде как сработало. Ну, как бы, я не могу утверждать на 100%, но по идее все работает. Но если что-то будет обратно, то скажешь, я переклассну опять. Фиг знает, что оно выделывается. Ой, да. Наш Боб Уизли. Так. Там, кстати, нас откатило вчера, когда я выходила с игры на 2 минуты. Мне интересно, куда именно. Не, по идее, все ок. Да? Да, все отлично. Так. Заданий нет задач. Отлично. Так, ну ладно, надо идти искать задачи всякие. Ладно, хорошо. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Такс. А, вон туда вот надо выходить. Побежали. Блин, я хочу по Хогвартсу больше побегать. Чем какие-то задания делать. Вот здесь вот сама вся атмосфера. Даже не хочу вот этими вот быстрыми перемещениями сейчас пользоваться. О, а тут можно? А что сюда поместить нужно? Что поместить надо? Поместить. Я хотела что-то оттуда взять, а мне, оказывается, туда чуть-чуть поместить надо. Ой, а мы здесь были или не были? По-моему, мы тут еще не были. Ой, боже, какая-то говнюшная штука с ключами. Это боль и ад. Вот это вот я никогда не забуду. Их тяжело собирать, очень тяжело собирать.
Я не помню, когда мне это задание дадут, но это будет очень тяжко. Вот что, а ключи это, наверное, единственное, что я запомнила в Хогвартсе. О. Кстати, из-за бабочек не очень помню. Вот эти вот. Вот это вот тоже не помню. Что тут делать надо? Ой, а тут кто у нас обитает? Ой, это женский туалет, прошу прощения. Нам не сюда. Нам 100% не туда. Мы же как бы воспитанные. Правильно? Приветики, а сфига ли розовая? Потому что у меня все в розовом. Так, все, ждем. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin. Нет, я Настенька. I heard about the attack. Просто Trolls in Настенька. Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Не называть же человека по цвету футболки. Это ж бред. Вчера зеленая, сегодня розовая. Начинается. They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Розовый, голубой, белый. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так и запишем. Revelio. Неточки, это нам надо. Что, у него нет ничего интересного? Что-то была уверена, что здесь что-то интересное есть. Ну ладно. Хорошо. Дела отлично. Дела... Я покушала, значит, все хорошо. Ну, как бы он случайно таким получился. Я хотела
одного персонажа, но потом все пошло не по плану. Давайте вот это вот не будем обижать моего Боба Уизли. Он кошечку свою нашел. Come now, Annabelle. It was a long time ago. Текс. Блин, я хочу на уроки походить. Можно мне на уроки походить? А не вот это вот задания всякие. Я хочу... Ой, а что это тут глазки всякие? А что тут интересного? А, все. Так, вот это вот нам надо. Блин, здесь сундуки еще с глазами есть. А как мне быть невидимым? Это вроде бы тоже заклинание какое-то. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when Вот, кайфовое necessary, заклинание. defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. Это шикарное But before we get заклинание. started, I'd like you to complete a few tasks. Тем более You may против be пауков. surprised by some of them. Astonishing Так how горят much прикольно. students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Угу. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Очень секретно. Так. Мужик, что с тобой? Ты сломался? Починился. Метка диалога на карте. А я не смотрела, кто со мной хочет поговорить. Не, так к ней вернуться надо. Да потом вернуться надо будет просто. Ну, фиг знает, я его мимо прошла. Ready for another round? Ну, уже вернусь туда, I think поговорю so. с ним. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? А, Себастьян. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Так, а что там надо делать? Apologies in advance. Так, а чё это их трое, а нас двое? Уже несправедливо. Levioso, Protego, Luma, Levioso. Is that all you've got? Levioso, Luma, Levioso, Levioso. Don't shy away now. Да блин! Protego. Levioso. Come on.
Lumos. Какой нахрен Люмус? Levioso. Protego. Stupefy. Protego. Descendo. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already В taken воздухе notice of полетать you, пришлось. but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, а что там, мы не можем сразу же? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. В смысле I'll манекен? take Не you to хочу the я list of манекен. combinations to practice. Ready to have a try now? That would be Ну wonderful. ладно. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. That was Ой. something. Accio. Левиоса. Ой. Это... Reparo. Accio. А у меня нету дальше. Подождите. А ну-ка. А следующее заклинание? Нет, у меня нету его. А ну-ка. У меня же только 4 заклинания получается. Значит, мне не подходит. А, все. Лошара. That's it. Не подходит, да-да, конечно. Ну что, нельзя было сразу же так. Не подходит. Levioso. Accio. Excellent ball. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome Грозным challenger now. противником. Assignment's all finished. Можно вернуться к профессору. Так, это вот здесь вот со мной кто-то хотел поговорить, правильно? Ну, кстати. Revelio. О. Карта Агильшира. На этой карте изображен Агильшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Sorry, I'm sorry. If I could undo all the things that day on. О, стоп, здесь тоже что-то есть. Да. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Вот со мной хотели поговорить. Are you all right? Don't Ты you в know who I порядке? am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why?
Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports, Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ты говнючка. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. Блин, здесь есть минус, то, что ты не можешь отыгрывать плохого персонажа до конца, потому что тебе все равно придется помогать. Поэтому можно даже и не пробовать. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Так, нет. Милая девочка, я иду не за этим. Вот. Вот сюда вот мне, пожалуйста. Так. Так, это мы можем еще поговорить с ней, правильно? Или с кем-то еще можно здесь пообщаться? Ладно, я пока не вижу, с кем можно еще поговорить, поэтому побежим дальше. Так. Потом пойдем уже искать плюй камню. О, здесь тоже кто-то хочет потрындеть, по-моему. Да, нет? Блин, я никого не вижу. По-моему. Не, может это на этаж ниже и светится на карте? Ну ладно. Пофиг. Ой, а что тут? Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Скорее всего. Так, стоп, это опять мы к профессору Фигу. Ай! Невнимательно. Я не то здание выбрала. Хорошо, а как мне поменять здание? Вот. Можно мне вот к этой женщине? Игра, отведи меня туда. Я только поднималась обратно.
Сейчас выучим. Вот здесь вот кто-то хочет потрындеть с нами. Нет? Ну, походу, это все-таки светится на эту девчонку. Пока мы ей не поможем, она не успокоится. О, я вижу бумажку. Revelio. Портрет Элиуса. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Элиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резида Диана, вызвав Патронуса в виде мыши. Такой себе у него, конечно, Патронус. Не очень привлекательный, я бы сказала. Hello, Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Нелогично, что она светится дальше. О, кстати, вон I еще одна trust хрень. Mr. Brattleby was able to accommodate you, and that I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should Конечно, be, готов. Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but Бля, это please прикольный профессор, мне maintain нравится. focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Текс. I've set up a few targets for you. Ой, не то. Ну, я же уже перетащила. Господи. Давайте я, наверное, поменяю вот так. Вот. Все у нас сработало. О, отлично. Так. Revelio. Скелет гибридского черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Так, ну что, можем бежать дальше. Так, я думаю, что мы, наверное, поможем вот этой прекрасной девчушке с плюй камнями. Вот. Шесть плюй камней надо найти. Revelio. Так, стоп. По идее, это где-то вот здесь вот. Revelio.
Я не помню, как. Так, ну это сундуки просто светятся. Ладно, хорошо. Меня куда-то ведут. Мне интересно больше, куда это ведет. О, кстати, можно попробовать вот это вот отгадать. Так. Это 4. Верхний, хорошо. Так, значит, не вот этот вот, а второй. Так, хорошо, сейчас второй. Есть. Вот это вот. Ага. Да, сработало. О, прекрасно, я довольна. Так, здесь больше ж ничего нету. Так, ладно, куда нам там? I'd better keep an eye on high places around the О, school for башня Zenobia's Коктеврану. gobstones. Incendio. Блин, а как мне вот это вот убрать? С правой стороны. Мне не нравится, что оно светится у меня тут. О. Так, можно, кстати, еще сразу же здесь сделать. Так. Есть. Не, не тут. Вот туда вот. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Вот. Хорошо, и... Чатик, минутку, я сейчас к вам вернусь. Все, чат, я вернулся. Такс. На чем мы остановились?
О, знаем. Как вы считаешь? Так, ну чё, открывайся. Такс. О, подставка для ног. Прикольно. Такс. Ладно, нам дальше надо было, правильно? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Такс. Красо. Ой, кстати, у нас тут тоже может быть. Не могу. Так, ладно. Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффинды, Мирабель Честноука, в знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Какая умничка. О, вон, блю камень. А как их... Так, все. Есть один. Стоп, казалось или... Так, тут сундучок. А это закрыто. О, вот. Я же говорю, я слышала этот звук. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Ой, прикольно. Это круто. О, это надо выше дальше. Вон, раз, два, я вижу еще эти штуки. Так, ладно. Куда бежим? Сюда? Может добежать до конца еще? Ладно, не будем. Так, сюда, так сюда. Нам бы вверх лучше бежать. Ладно, хорошо. Блин, а в Гарри Поттере квадратная лестница. Что здесь круглая? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, все, дальше куда? Уже поиздевались над маленькой девочкой, и потом теперь мне надо бегать за этими плюй-камнями. Где справедливость? Она отсутствует, по-моему.
Блин, так атмосферненько. Какая же красота. Ой! Это нам надо. Такое мы редко встречаем. Кстати, вот это мы тоже не открывали, да? Так. Так, а где второй? Так. Ло. А где вторая хрень вот эта вот? Она ж не может быть далеко. Может, аж сюда заползла? Вот она. Текс. Слепительная мантия. И что нам еще дают? Статуя Драморок. Отлично. Так, хорошо. I'd better keep an eye О, on high places такой around камень the school вижу. for Zenobia's gobstones. Опять вовнутрь? Ладно, окей. О, а кто это у нас тут стоит? Hello, I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. О боже, нет. Какой нахрен мотылек? Не хочу никаких мотыльков. Блин, как избавиться от этой штуки? Lumos! That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. Так я инсендио поставила уже. У меня оно и стоит. Вот в чем проблема. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Вот, посмотри, у меня и стоит инсендио. I really have made a mess of things.
Так, ой, а что это такое? А это, по-моему, Incendio. да. Так, ну ладно, подождем. Мы любим спать на полу как раз таки. Revelio. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid О, everything's это not all неприятности с right. I библиотекой. may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I Сейчас collect the books перезайду and туда. remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так, где наша подружка? Так, стоп. Игра, не надо вот это вот надо мной издеваться. Вот, сначала вот это доделаем уже. А то я и так одно задание взяла, не доделала, взяла второе и не доделала. Так. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Боже, такой голос противный. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Не расстраивайся. Так, сейчас перезайдем туда сразу. Я не люблю, когда что-то ломается. Это не самое приятное удовольствие. Я только не посмотрела, когда было последнее сохранение. Сам факт, я это заклинание, походу, поставила раньше, чем игра написала, как его поставить. Поэтому, возможно, из-за этого оно и сломалось. Были такие догадки, но... Фиг знает. Я думаю, сейчас перезайду и пропадет эта хрень. Кстати, у Хогвартса есть прикольная штука, то что, ну, в начале игры по твоему типу оборудования оно само там настройки тебе настраивает и так дальше. И они, кстати, всегда хорошо настроены.
Но, блин, когда ты заходишь с этого же компа уже там 2-й, 3-й, 10-й раз, загрузка такая длинная. Чё его по 10-му разу проверять, не понимаю. Ну, то есть, его функция классная. Типа, не нужно никакие настройки настраивать. Потому что есть куча сломанных игр такие, что твой типа комп тянет, и он FPS лупит в 300 и сносит тебе стрим. А есть наоборот такие, что минималочку тебе ставят, и на этом все заканчивается. Екс. Так, ну все, оно как раз таки на последнем. Так. Я думаю, сначала с камнями закончим. Их 3 штуки осталось где-то. Так. О. Чпонька. Кажется, что... Блин, нет, не сюда надо было. А, не сюда. Ладно, хорошо. Хорошо. Что ты думал? Что с тобой, мальчик? Вот, беги нормально. Доспехи кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор, его никогда не видели. Красавчик просто. Эльф лучший. Так, хорошо. У нас еще 2 камушка осталось где-то. Ну, хотя бы все починилось. С тем, что я перезашла. Ой, так, стоять на месте. Так. Где-то здесь должен быть... О, вижу. 1. И последний тоже где-то туточки. Я думаю, где-то на лестнице этой. Вон, да. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her.
То возвращаемся How nice to see you, my young friend. к нашей маленькой подружанечке. Так, диалог это, наверное, с этой же малышкой висит, правильно? Или еще с кем-то? Не, с кем-то другим диалог висит, вон I hope you've внизу. had more luck than I did tracking Все down my равно. gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? А зачем? Нет, я оставлю. I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? I'm only teasing. Of course you can have them. Oh, thank Merlin. You had me worried there. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Да-да-да, And we'll have конечно, so захочется much fun играть. together, laughing as all the 20 losers get раз. sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так, что тут опять никого нема? 142 staircases. О, вот I кто-то wonder if есть. you might be able to help me with a small Вот, project. You Данкан. wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of Ой, a пушишка! husky. Блин, а когда дадут... Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puff scheme. It may seem Блин, irrational а to когда you, дадут but свою my комнату? Я experience with хочу them has been most пушишку upsetting. завести. They eat pokies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor. Yes. Rumor has it. Понятно, она that the трындела и herbology хочет, professor чтобы мы before сходили Professor вместо Garlick него. kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlick grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Так, по-моему, здесь еще с кем-то можно было потрындеть. Да, нет? Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Не, пока никого не вижу. Ладно, хорошо. Так, что там у нас еще по заданиям? Так. Пойдемте в библиотеку. А потом в кабинет травологии. Так,
Это сколько? Далеко? Нет? Нет, это ближе. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Так, 2 из 5. Так, одна куда-то вот сюда вот полетела. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которое я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думая, что ему нет равных в зельеварении, и постоянно скрывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба, она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Мне кажется, еще 2 где-то наверху должно быть. По идее. О, вон еще одну вижу. Так. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Ты смотри на него, какой злой дядя. Злой и вредный дядя, так и запишем. Ой. Так, ну что, мы собрали все? Или нет? Не, это походу не то было. Милая бабулечка. Ой, бабочка там, где этот... Библиотекарь, да? Вот она. Отлично. Пойдем со мной, моя хорошая. Блин, прикольно. Я, кстати, эти задания не выполняла с бабочками. Я только одно выполнила, типа, а дальше забила на них. А, все, я все собрала? Прикольно. Ой. Ну шо ж ты? Вот. Все, я думаю, можно спускаться. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Так. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now.
Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Ну я же со Слизерина. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Should never have trusted them. Парарарам. Вот такая вот твоя тяжкая доля, а нечего вот было вот заклинания не учить. У нас аж 300 монет. 300 монет это ничего, это пусто. Это совсем... Ой, что тут? Шарф. Всего-навсего шарф. А денег можно мне куда-то положить, пожалуйста? Revelio. I wish there was something I could do to stand up. Incendio. It's impossible to do all of the homework they give you. I think they do it on purpose. I promise. No better feeling than the wind in the Accio. Revelio. И попаточники. Это волшебные летающие насекомые, производящие потоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают улья, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio. Revelio. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Ой, что тут? Incendio. Lumos. Incendio.
Lumos. Incendio. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Ай! О, в смысле? Блин, я забыла, что здесь это все продавать надо. Капец. Обидно. В смысле все заполнено? Ой, кстати, рукоятки можно. Вот так вот. Блин. Расстроилась. О, что-то есть. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Levioso. Lumos. Блин, обидно. А это в Хоксмите ж продавать можно. Короче, срочно в Хоксмит. Сейчас отдадим этому придурку то, что нашли, попросим у него денег и побежим в Хоксмит. А мы можем телепортироваться в Хоксмит. Nothing worse than students practicing. It's a relief to finally have a... Have you found anything to, prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. I'm doing you a favor. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. I don't need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're not who I thought you were. Да Should never ладно. have trusted you. Ну, блин, то есть и денег нельзя ему у него выпросить и отдать. Блин, мы только врага себе нажили. Я что думала, что он нам денег даст за листочек. Ну, хотелось как минимум. Так.
О, 5 из 8. Еще немного осталось. О, вот это вот так вот. Можно мне, пожалуйста, побольше таких мешочков всяких? Бля, хотела уже сову этот приманивать к себе. Текс. Ой, стоять на месте. Немножко не с той стороны зашли. Кстати, давайте мы посмотрим, наверное, по шмоткам, что у нас есть. А если ж я продам? Ой. Кстати, шляпник такой. Можно пониже тебя опустить? Она. Так, выбираем. Шарф мы снимем. Ну, кстати, прикольно выглядит. Так необычненько. Будет таким дурашкой у нас. Так, вот это 0, это 5. Так. У нас 8, 6. Так, ну хорошо, пусть пока так остается. А ну-ка, а на внешку. Боже, какой он смешной получается. Так. Ага. Ну, шарф. А ну-ка, есть у нас еще какой-то шарф? Вот такой вот есть, вот такой вот такой вот. Или без шарфа? Не, пусть шарфом уже ходит. Да не, пусть без шарфа ходит. Ну, тогда надо шмотку сменить. Мне так не очень нравится. Боже. Мне кажется, я больше половины времени просто ему шмотки меняю. Это своего рода увлечение. Так. Так. А тебе дает больше всего защиты. Ну, пусть эти и остаются. Так. 14. Кстати, а оно ничего сюда подходит даже. Пусть. Не, пусть вот эти вот ботики, пальчики. А ну-ка, а по шапочкам еще что-то интересное есть. О. Я думаю, это прям идеально. Ой, не-не-не-не, вернись. Мы не закончили. Ну-ка. Да ладно, пусть, наверное, без шляпы ходит. Или пусть в этой походит. Какое-то время. Так, хорошо. Так, теперь мы можем попродавать всякого, да? Угу. Так, а что у нас по коллекциям? Ага, это палочки появились. Здесь 20 уже. Прикольненько. Ну а что я здесь не увидела?
Текс. Денег вот этому смазливому. Можно, пожалуйста, дать? Так, продавать. Это вот здесь вот. Продать предметы, правильно я понимаю? Так, школьную форму. Так, давайте темную кепку продадим. Шарфик тоже туда же. Очечи. Они ж вроде бы как остаются в гардеробе, да? Если я не ошибаюсь. Блин, сейчас я посмотрю. Давайте продадим вот эту вот шапку. И ну-ка, и выйдем посмотрим. Потому что мне интересно, оно остается или же нет снаряжением. Да, остается оно в снаряжении, поэтому можно продавать. Ничего здесь не будет. Вот, давай, я тебе продам, а ты мне денег дашь. Так. Блин, а то, что бесплатное, зачем оно нам надо тогда? Вообще здесь. Блин, ну как бы бесплатно тоже отдавать не сильно хочется. Ладно, пусть побудут пока. Так, у меня уже 1500 даже есть. Конечно, разбираться. Посмотри, как он стилево оделся. Так. Думаю, мы телепортируемся в Хогвартс. Так. Возле толчка сейчас появимся где-то. What about the shrivel figs? Bet you don't have the porcupine quills. No, I do. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I Вот found пушишки, блин, я хочу пушишки. leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Такс. Мы же сможем эту карту еще раз посмотреть, правильно? Ой, тут еще с кем-то можно поговорить. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. 7 лет Time does всего-навсего. fly because we have fun. Essential in my Не, opinion. учителя года мы An тебе еще eager, точно давать не positive and будем. confident mind is the most open to knowledge, Не I дорос. find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field У него believe змейки that вот эти hard прикольные work на and плаще. dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely.
I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Revelio. Так, ладно, хорошо. Ой, так, стоять. Сюда. Ой, а здесь я еще не обнаружила, да? Второе. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a Boot, and he says it's a Flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Шотландский костюм с джемпером. Блин, прикольненько. Я этого не видела. Блин, красиво. Вот это вот. И вот это. Так, ладно. Ага, сюда мы попасть все равно не можем. Текс. Блин, а где кабинет? Incendio. Ой, подождите. А чё не... А чё не срабатывает? Подожди. Ой. Типа далеко, что ли? Ну, как бы я тут ближе нигде не могу. Чё оно не срабатывает? Revelio. Так, хорошо. Инвентарь. Вот здесь вот у нас карта, правильно? Так, смотрим. Вот этот вот скелетик. Потом мы должны увидеть картину. Мы видели картину или нет? Я не видела картину никакую. Точно не то, что нужно. Тоже не то, что надо. Так, я думаю, тоже не на вот таких вот картинах. И не в кабинете. Так, а это туалеты, да? Я в туалете тоже не думаю, что что-то будет. О, а в том туалете, походу, что-то есть. Сундук какой-то.
О, 40 монет, это 40 монет в женском туалете-то. О, кстати, вот еще одна такая же. Lumos. Это где находится? Блин, если... Ладно, пока не помню, где это находится. Ah, a rhinoceros skeleton. Блин, я не I'm on тот the right скелет track. смотрела. Мгм. Так, хорошо. Скелет. Так. There's the fountain. I'm getting closer. Revelio. О, а это что за помощь Daedalian надо? keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm just. I'm Nellie, by the way. I'm Боже, just so хитроумные excited that the ключи. Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys. Нет, мы не будем менять задание. Дай мне доделать то, что я уже начала. Так, карта сокровищ, мы уже If you manage to близко. open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Так. А, это просто попадите. This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Все прикольненько. Revelio. О, еще одно. Lumos. А где такой лев есть? Ну-ка, секу. Что-то казалось, что он выше, по идее, нет?
Ой, это чё? Ой, музыкальная, блин, как круто. Шотландская вот это вот висит. Где она? Только что ж я видела. Revelio. Блин, прикольно. Ага. Это я не смогу открыть. Revelio. Хор лягушек. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Фига себе, какие лягушки молодцы. Revelio. Кстати, а в самом низу нема? Revelio. Артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Колокола три сестры. Как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Агильшера. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Прикольненько. Revelio. Ой, вот что-то еще есть, да? Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежат сэру Скаглтарпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Ой, какой умничка. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежит селению Варнлоби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной транскрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Revelio. Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Так, стоп. А куда я должна была? А, вот сюда вот. Revelio.
finally have an answer as to why that portrait was empty. Артур уже спит давным-давно, пока я его сокровища ищу. Revelio. Made any Нет, progress with смотри, your treasure стоит, map? ждет. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Такс. О, тут можно будет еще с кем-то поговорить. Вот где-то вот здесь вот, да? Походу. Такс. Что у нас там дальше по заданиям? Хитроумные ключи. Ну, попробовать поискать их можно. Не факт, что мы найдем их. Как минимум чуть-чуть точно поискать. Блин, а как эти штуки делать? Revelio. Так, стоп, это вверх, походу. Так. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. I've always said that travel broadens the mind. There's the cabinet. How do I get this key in there? Yes. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Так, а эта монета, которую, скорее всего, нужно будет вставлять в этот... Как-то его... В зале Слизерина. Если я не ошибаюсь, то так оно и есть. Ой, какая. Ой, здесь можно еще с кем-то потрындеть, да? Опять с ним? Professor, what did you mean when you said your education wasn't traditional?
I had bet myself a butterbeer you'd be back to ask about that. It seems I've earned myself a trip to the Three Broomsticks. My father insisted rather adamantly that fun had no place when it came to learning. I struggled with his rather Socratic method of teaching, made no progress with even the simplest spells until I made a game of it. As the process itself became a source of joy, I was able to better retain what I was being taught. I realized then Ну он такими же how much fun методами was и to be учеников had своих in учит. learning, and I decided to become a professor so that I may pass that joy along. I, for one, am glad. I very much enjoy your class. Delighted to hear. Now, I shall not keep you from your studies, nor time with your fellow students, both of which are invaluable to your education. Сейчас он нам расскажет, сколько мы должны этих ключей собрать. 100 точно. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should... Хотя мы сейчас лучше откроем там еще пару проходов. I should see this through and find the Slytherin house Это у chest. нас не все еще по Хогвартсу открыто. Уже откроем все перемещения, и тогда будем перемещаться. А пока можно и побегать чуть-чуть. Тем более бегать по Хогвартсу в кайф. Так, стоп, нам сюда. Revelio. Вон. Это мы еще не умеем такое вот. This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Ага, еще 15 штук. Пам-парарарарарам. Что здесь? О! Ошиблись дверью. Revelio. Lumos. Что за место? Блин, я не понимаю, это коридор какой-то. Но все здесь выглядит похожим. Коридор с картиной какой-то. Блин, офиг. Revelio.
Вот. Lumos. Получилось. Тык-тык. Это вот сюда вот. Так, что там у нас дальше по заданиям есть интересного? О, кстати, вот бабочка. А куда ее можно отнести? Так, надо запомнить, что возле профессора Фига есть бабочка. Incendio. Ладно, мы с этим еще разберемся. Так, вот здесь бабочка есть. Надо это запомнить. Такс. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ага. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорить с Себастьяном можно. Revelio. Блин, мне теперь интересно, куда эту бабочку надо тарабанить. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Так, ну-ка. Мне кажется, это должно быть где-то рядышком. Ну, типа, чтоб... Блин, нифига не видно. А ну-ка. О, может быть сюда? Lumos. Да, это походу то, что надо. Сейчас притарабаним сюда бабочку. Блин, что-то она так подгружается как-то тяжеловастенько. Отлично. Sebastian, there you are. There you are.
You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Блин, а мы ж не знаем заклинание, которое, типа, делает нас невидимыми, да? See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. О! Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, какое? Мы, наверное, его поставим пока что вместо корешком. Quietly now. Хорошо, а как мне открыть двери так, чтобы не попасться? Ладно, окей. А, серьезно? Оно посчитало, что мы зашли туда?
librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Is someone... I knew I heard someone. Goodness gracious. Блин! Mess. Ну я же сидела как мышка. Алло. Я же даже не шевелилась. Надо было проходить, я поняла. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Goodness gracious, what a mess. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. I'll be quieter than a jobberknoll. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Боже, я так Because Merlin knows аккуратно крадусь. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Как Hogwarts будто меня matron сейчас have nothing найдут that и can help Anne? капец. No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Incendio. Revelio. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't. I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Вот говнюк. А этого ж вроде нельзя избежать. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, это нам вроде бы нужно... Вообще беспалевно. Revelio. Я думаю, мы самые незаметные, кто тут может быть вообще. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Так, а ну-ка, секундочку. Блин, надо будет, наверное, уже опять идти продавать шмотки. Lumos. Блин, как прикольненько. Where might this lead? Accio! Revelio! Revelio! Not surprising. Cards at the ready. Ух, так. Ах, да какое. Так, все. Так, здесь больше ничего нема. Не, здесь больше ничего нема. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio.
Incendio. Так, окей. Revelio. А как мне... Хорошо, а я хочу вот туда, вот. Понятно. Так. Понятно, хотеть не вредно. Так. Блин, а можно как-то вот туда вот попасть? Контимус. Ну, блин, вот здесь я что вижу, но... Ну ладно. Так по-тупому отлететь, это надо уметь еще. Так, здесь все спокойненько. This must be the way forward, but to where? Revelio. Хорошо, а куда вот это вот ведет? Так, вон внизу еще, да, появилась? Угу. Появилась. Блин, а так их вообще не видно. Блин, а он не допрыгивает. Ладно, хорошо. Сейчас еще раз попробуем. Так. Клёцкий шарф с блесточками. Это мы ради шарфика с блесточками вот сюда вот шли. Nearly there. Best keep my wits about me. Так. Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Levioso. Protego.
Protego! Levioso! Accio! Incendio! Levioso! It is a book after all. Неплохое такое испытание, чисто до книги дойти. О, а страничка-то вырвана. Не помог. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Если это та же девочка. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Чуть-чуть. Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. A
such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ну чё, иди благодари Себастьяна. Как бы нифига себе, он тебе помог. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Не, вы меня не видите. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death?
I don't know how much I dare say. George tried to convince the Ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to Ой, keep me сейчас, наверное, occupied while на you're gone. урок You've done травологии отправят. exceptionally well. I look forward to И seeing all that you've зельеварением. accomplished when I return. Зельеварением. Мгм. Oh, Именно and don't neglect your вареньем. friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, а что там у нас по коллекциям? Прикольненько. Угу. У меня пусть пока это побудет. Чопчик. Кстати, можно пока оставить. Блестяще. По-моему, так, пока без шапки походит. Вот такой вот. Боже, я его уже 20 раз, наверное, переодеваю. Такой вот он у меня забавненький персонаж. Дин-дин. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Но... А что случилось? Собственно говоря, о чем не Professor работает? Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. А, все. Назад можно? А. Так, а с кем я могу поговорить? У меня вроде бы светится кто-то, да? Так, ладно. Надо выбрать задание. Куда я больше хочу пойти? Ой. Откуда они у меня появились вообще? Так.
Короче, сходим на занятия по травологии, наверное. Я хочу на какое-то занятие сходить. Потому что мы же как бы учимся, мы студент, все дела. А не абы кто. Do you find it hard? Revelio. Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплиц Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелье самой школы. Ага, замок закрыт, наверное, да? Growing Punja's onion again. Блин, вот это вот очень красивое здесь. Из всех учителей. Мне она так нравится, рыжеволосенькая такая, вот с такими косами длинными. Вообще красотка. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose. Новая роза. Оу. We do look forward to growing together. Новая роза пошла расти. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. О, Let's see if сейчас we будет can't make our визги. fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Может, вы вставлять будете ее? Стоять держат по 20 минут эти мандрагоры. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right in. Конечно, по теплым одеялкам все успокаиваются. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom.
Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Thistle's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Вот, и потом бросаться Chinese можно chomping будет. cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade. Revelio. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ну, покажи. Ну, давай поговори со мной. Алло. Пойдем. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Прикольно. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that Когда он wasn't a dummy. спуфиндует, да? Или нет? I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. О, тут еще что-то есть. Сливы цепелины. Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Блин, прикольненько. Я даже не обратила внимания, что они вверх ногами. Так. А тут можно что-то потрогать? Нельзя. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Ой. Watson. А я не дождалась, да? Я просто нажала освободить горшок. Какая я внимательная. Ну ладно. Ничего страшного. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. From
remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, ну что, к кому мы дальше можем отправиться? Я думаю, можно закончить вот это вот задание. Это было бы неплохо. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Что их как-то много. Я перегнула палку, когда сказала, что в одиночку буду сражаться. Incendio. Accio. Stupefy. Act like a winner. Protect. Levioso. Mind the one. Levioso. Incendio. Levioso. Stupefy. Levioso. Fringo. Stupefy. Give them what for. Stupefy. Stupefy. Levioso. Pity more people. Ладно, и без Себастьяна как-то справились. What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. А что нам подарили? Угу. Так, что-то нам подарили. А, кстати, мы можем, наверное... Так, стоп, в инвентаре что-то подарили? А, это наши травки всякие, муравки. В снаряжении снова ничего не появилось. А как узнать, сколько у меня места еще в снаряжении? Можно вообще это узнать где-то или нет?
Мне очень надо это узнать. Ну, кстати, стоп. Он сказал, что... Вот это у меня новый. В инвентаре. А как узнать? Ну, там, где снаряжение, верно? Ага, 16 из 20. Ясно. То есть 4. Ладно, я думаю, я еще могу не идти продавать. Угу. Испытания Мерлина или какие? О, сейчас еще с этим пиздюком надо поговорить. То мы не закончили. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Leviosa. Nicely done. Ну. Accio. Incendio. Good one. Что? Или еще что-то будет? Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Я думаю, их никто спрашивать не будет. I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Такс. Это у нас зельеварение. Off on another adventure, are we? Ой, не туда вверху. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? О, ключ. Так, какое зельеварение? Тут я ключ увидела. Brilliant. Revelio. Еще всего лишь 14 ключей осталось. Всего-навсего. Самая малость.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Все преподаватели говорят, что их предмет самый лучший и самый важный. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Проверяйте, профессор. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents, Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Что ты хочешь? Гаррет Уизли? А, это племянничек Уизли. Professor Weasley. She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion station organized and Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель. Мракоборческий центр. Тема. Горбин и Беккас. В последнее время возле магазина Горбин и Беккас наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. По-моему, тут больше ничего нема.
prepared witch or wizard always... I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can... Wait, it's not supposed to... My Wiggenweld potion's utter rubbish. Rebellion! Dragon Star! Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. Значок мракоборца профессора Шарпа. Мракоборцы составляют основу правоохранительной системы Министерства магии. Они защищают волшебный мир от всех видов угроз, особенно от темной магии. Этот значок мракоборца принадлежит профессору Шарпу. Так. Что там еще интересного есть? Так, а это где? А, это стоп. Это, походу, можно везде использовать, да? Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырки. Используйте инсайдия против врагов. Угу. Все понятно. Ладно, хорошо. Блин, наверное, в Хогсмит сначала. Хочу... Так, вот сюда вот, да, нам нужно, там, где шмотки продавать. Лучше заранее освободить место. Ой, какой бычочек красивенький.
Класс. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Думаю, это можно убрать, чтобы место не занимало. Ага. Ой. Кстати. А ну-ка, секундочку. Может, у меня что-то получше есть, чем... Так, перчатки. Так, вот эти мы оденем. А потом, наверное, поменяем на... Нет, поменяем все-таки на вот эти вот, какие были. Так, маска у нас пока вот эта одна. Ага. Ладно, окей. А ну-ка, я хочу сейчас снять плащ. Так, а ну-ка, внешность. Теперь внешне хочу посмотреть на... Боже, какой смешной. Так. Я думаю, прекрасно. Так, шарф меняем. Так, а ну-ка, есть что-то подходящее? Блин, подходящего пока ничего нету. Не обойдется. Вот, пусть вот такой вот ходит. А, стоп, может перчатки сменить? Не, перчатки пусть тоже эти остаются. Думаю, теперь он выглядит потрясающе. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever. Блин. А, нет, все в порядке. Так, Натя. В Нижнем Хоксмиде. Ой, я вижу, то, что там летает. Чпоньк. Так, еще одна осталась. Ну, одну будет найти попроще. Ой, она тень... Оксфилде. О, блин, далековато бежать, чую, придется. Но у нас все равно все как-то закрыто, поэтому придется бежать. Хогсмит – единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Сейчас бы метла пригодилась. Ой, здесь животинка какая-то бегает, да? Ой, здесь пушишки! О, какая прелесть!
Мне срочно нужен мешок. Я хочу ловить пушишек. Капец. Дайте мне пушишку. И больше мне ничего не надо, пожалуйста. Блин, что сделать, чтобы тебе дали этот, выручай комнату? Revelio. ЛВ надо. Levioso. Accio. О, здесь у нас открыто было уже. Может, и там, где Натти находится, открыто. Да не. Там все закрыто. Не, можно, конечно, переместиться в Хогвартс. Так, по идее, быстрее будет. Так, кто тут? Где тут опасность? Покажите мне ее. Очень интересно. Accio. Incendio. Protego. Levioso. The beast is safe now. Ой. Мне просто ЛВ очень надо, поэтому как бы... А они тут мешают, ходят. Чё они мне мешают, ходят? М? И плюс мне нужно было использовать огненное заклинание. Мне, конечно, нужно кувырки поиспользовать. 10 раз, типа, увернуться от кого-то. Надо будет выполнить, а то я завтыкиваю за них вечно. Они умирают все быстрее, чем я успеваю увернуться. Ой, а это домик, типа... Не, я сомневаюсь, что это домик Хагрида, ну ладно. О, это кабинет по изучению твари. Все, прикольно. Хагрида домик подальше где-то. Да беги ты. Пока бежишь, можно что-то и ломать. Блин, это лестница с финала у Гарри Поттером. С последней части. Которая сдерживала тот наплыв.
говнюков. А что тут? А у нас это открытое место было? Когда оно было уже открыто? О, а вот это вот похож на домик Хагрида. Ну, пока, понятное дело, он типа заброшен. О, рябиновая тварь. Revelio. Так, ладно, я пока туда спускаться не буду. This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. You can't imagine. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings.
Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager Ну ничего, my скоро finest вернем мы brush тебе that картины Ranrock's lot твои. have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Revelio. But Mummy, Archie, I don't have time to argue. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. That's enough. I'm too Мулетки нам очень нужны. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Прикольно. О, а ты кто такой? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Но ваш Хоксфилд What do you have for меньше. sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? Блин, купить пусть будет. Да ладно, обойдусь. Еще вот это вот отварами буду запасаться. Заняться, что ли, нечем. Так, лагерь гоблинов, говорите. У нас достаточный уровень, чтобы идти по этим заданиям? А, требуется 4-й. Отлично. О, а що тут? Revelio. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище.
мне сначала монетки. Protego, Levioso. Accio. Так. Блин, интересно, засчиталось то, что я уклонялась или нет? Так, а где он делся? Ой. Так, я надеюсь, что засчиталось. Ладно, умри уже. О, тут еще один должен быть. Protego, Incendio. Accio. Protego, Incendio. Levioso. Так, все или еще кто-то есть? Не, он еще кто-то. Они быстро умирают как-то. Так, по-моему, я отклонилась от маршрута нормального. Так, давай, вылазь. Я уверена, что ты справишься. Так. О. А вот там вот тоже что-то есть. Accio. Levioso, Incendio. Protego. Levioso. Protego. Levioso. Accio. Или еще кто-то будет. По-моему, нормальная сложность как-то слишком нормальная. Блин, если что, то я в первый раз, когда проходила, мне казалось так сложно, а я потом посмотрела на свою сложность, она была вообще изичная. Но это была моя первая игра вообще, в которую я играла на компе. Но сейчас как-то оно так на легкую идет. This must be it. Ой, ничего тяжелого не было. I won't. How nice of you to stop. Protego. Stupefy. Мы тебе помогли, а ты? Вот что за невоспитанный? Looks as if there's more than one way to enter. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Let's get this over with. Levioso. Incendio. Accio. Protego.
of you are there? Да блин, а чё ты не можешь? Повернись. А шо он с ним? Алло. Да, а чё я его не могу? Блин, вообще не могу его управлять. А чё это случилось? Да блин. Слушайте, вообще не могу мышкой повернуть. Ну, вот он вообще бьет не в ту сторону, в которую мне нужно. Он просто не поворачивается. Мне уже проще, чтобы он сдох. А как мне его этот... Блин. А как я сфокусировалась? Я на нем не фокусировалась. Блин. Ты даже не поняла, как я это сделала. Looks as if there's more than one way to enter. How many of you are there? Great to fight. One there. Protego! Incendio! Accio! You'll pay for that. Levioso! Incendio! Arrogant child. Why protect this out? That was pitiful. Stupefy! You can't stop. Levioso! Lumos! Yes! I've been fighting since Levioso! Incendio! easily diverted. Protego! Stupefy! Levioso! Incendio! Accio! Just dry. Stupefy! Levioso! Accio! Incendio! Is that the best you can do? А ну ж куда ж ты прям под этот? Levioso! What an unfortunate disappointment. Ну, можно мне желтенький, чтобы я его расфигачила? Ну, пожалуйста. Я как бы без вот этих вот всех штучек хожу. Он вылезет со своей вот этой вот херни, колпака. С колпака защитного вылезет, сыкун маленький. Вылези с колпака своего защитного. А там, по-моему, если почему-то по нему вшатать, то по идее... Да ну, блин. Вот, да. А, нет! Да блин!
Поэтому не хотела заходить. Я второго не видела, где он. Ай! Да трынделась. Looks as if there's more than one way to enter. Угу. Убей гоблинов, наконец-то. How many of you are there? А, ну конечно. Levioso! Accio! Incendio! An intruder! Up for a bit of time. What is it? Просто в никуда использую эти штуки. Levioso! Accio! Incendio! An intruder! Levioso! Accio! Incendio! That was quite something. Now, to free Arn's carts. Revelio! Так. А дальше что я должна сделать? О, тележка, по-моему. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Покатились. Revelio! Ой. Все, я поняла, что это такое. Не, вот это вот. А, стоп. А это надо как-то активировать Мерлиновые задания? Ну, то есть я их не находила, значит. Revelio! Так, хорошо. А где их активировать? О, рябиновая тварь. Ладно, короче, потом. Так. Пусть нас похвалят, что все тележки на место вернулись. I've always said that travel broadens the mind. If you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've Ты inspired мне me. не дашь никакого I've been dealing вознаграждения. with witches and wizards for years, and we've always got along just fine.
Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Отлично. А это что она хочет, чтобы я сделала? Как-то Хогвартса. Так, стоп. А что там по заданию надо сделать? Она заклинание хочет, чтобы я выучила или нет? Все. На занятие надо сходить. Всего-навсего. Где ключ? Где? Я его не вижу! Где он? Ёкала мене. О, все, вижу. Куда ты меня ведешь? Наверх? Стоп, куда он меня повел? Куда он делся? Где этот ключ? О! Орел. Расти ключик. Excellent. Отлично. Так, теперь можно и на задание. I hope you were able to take care of every... Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. О, это классное заклинание. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish. Думаю, она захочет, чтобы я продемонстрировала. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you О, ask? кстати, да, I was ей как curious Тавран as to how подходит. Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. Старости было. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Ранило время. Time itself?
I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Accio! Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. И что, мне за задание уже светится? Следующее. Испытание Мерлина. Ой, я чё не... То есть я гоблину помогла, а женщине нет? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Неудобно получилось. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! Now you... Lumos. Tell me you can find me inside. I'll watch the light go out of your eyes. Что тут? Get over here, you productor! We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You take it! You can come to my dead body! Accio. May the great novice luck. Leviosa. Just wait till I come down. That's the best you can do. Accio. Ну что, все? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. О, как интересно. У Typical нее жена hardworking есть. Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts.
Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Блин, эти же Шмерлина фиг знает сколько. Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Incendio! This is uncharted territory. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Так. Ой, вон еще третий. Так, ну что, мы нашли уже Мерлина. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Текс. Так, а где находится...
Вот. Гостиная Слизерина. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Блин, вот это вот крутое задание будет. Сейчас. Покажите мне его, пожалуйста. Короче, с этого мы начнем завтра. Шока-ушанка еще появилась. О, исследования. Ох, сколько их тут. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд скрещенной палочки пройдет там же, где обычно. А если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении, Люкан. Кстати, я еще кое-что не читала. По-моему, вот это. Нет. Награда. Профессор Блэк. Может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крисида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Так, ну что, чатик, я думаю, на сегодня будем на этом заканчивать. Мы сегодня так чисто попутешествовали по Хогвартсу в основном. И много учились, я бы сказала. Слишком много учебы для одного учебного дня. Или же для одного стрима. Как-то так. Нормально мы побегали. Ну, наверное. Не, ну Хогвартс это достаточно большая игра. Поэтому там Мерлиновых заданий будет много. Они доставучие немного. Их будет слишком много, их надо повыполнять. Мы по Хогвартсу очень много сегодня сделали. Насколько я считаю. Всякие там загадки и так дальше, короче. Ну, короче, было прикольно, мне понравилось. Ладненько, чатик, всем хорошего вечера и спокойной ночки. Жду всех завтра на стримчике. Я думаю, что запущусь тоже где-то в часиков 6. И также где-то и посидим примерно. Все, пока-пока.